નમસ્કાર, CNBC બજારની આ ખાસ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ચાંદની શુક્લાના. આજે માર્કેટ ટ્રેન્ડમાં ચર્ચા કરીશું બે સેક્ટર્સ, ફાર્મા અને કેમિકલ્સ પર. ફાર્મામાં જ્યાં ટ્રમ્પ તરફથી ફરી ટેરિફની જાહેરાત અને સેન્ટિમેન્ટ બગડ્યા, તો કેમિકલ શેર્સમાં હમણાં એક રેલી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. કેવા છે બંને સેક્ટર્સના ફંડામેન્ટલ્સ અને કઈ કંપની લાંબા ગાળે મજબૂત રિટર્ન આપી શકે છે, ચર્ચા કરવાની છે આપણા ફંડામેન્ટલ એક્સપર્ટ સાથે. અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે બોનાન્ઝા પોર્ટફોલિયોના રાજ વ્યાસ. રાજ, સ્વાગત છે આપનું આ ખાસ રજૂઆતમાં. અને બે સેક્ટર્સ પર ચર્ચા કરવાની છે, તો એક ફાર્મા સાથે શરૂઆત કરીશું રાજ, કારણ કે જે રીતે અત્યારની જે અપડેટ રિસન્ટ એક કહી શકાય કે જે ભારતીય ફાર્મા કંપનીઓ પર એક અસર કરતી જોઈ રહ્યા છે, જે ટ્રમ્પ અનાઉન્સમેન્ટ ટેરિફને લઈને આપણને થતું જોઈ રહ્યા છે. કારણ કે જે એક અપડેટ આવતી આપણને સ્ટોક્સ પર ગઈકાલે એક રિએક્શન પણ જોવા મળ્યું હતું, અને જેનરિક દવાના ઇમ્પોર્ટ પર ટેરિફની એક જે જાહેરાત થઈ છે, 2 વર્ષ સુધી ઇમ્પોર્ટ થતી આ દવા ઉપર એક શૂન્ય ટેરિફ છે, પરંતુ ત્યારબાદ 100% અને એના પછીના વર્ષે 200%નું અનાઉન્સમેન્ટ એમણે કર્યું. અને કંપનીઓનું એક રિએક્શન તો જોઈ રહ્યા છે આપણે સ્ટોક્સ સ્પેસિફિક જોઈએ તો, પરંતુ આને કઈ રીતે સમજવું જોઈએ, સૌથી પહેલાં તો આ સેક્ટર પર એ આપનો વ્યૂ લઈએ. So, first of all, good afternoon, Chandni ji, and thanks for having me on your show. So, definitely, Chandni ji, अगर आप જોવા જાય pharma as a sector, તો ડેફિનેટલી ફાર્મા બહુ સારી રીતે સ્ટ્રોંગ મોમેન્ટમ પર હતો, અને ઇટ વોઝ ધ ઓનલી સેક્ટર હવે આપણે લાસ્ટ 3 મંથમાં જોઈએ તો that was actually outperforming the benchmark Nifty 50 as well. અને જે પ્રમાણે કાલે જે ટ્રમ્પનો કમેન્ટ આવ્યો ઓન ઇમ્પોઝિંગ ટેરિફ ઓન જેનરિક્સ, જે અને એનો પહેલા પણ કમેન્ટ હતો કે બીજા ફાર્માસ્યુટિકલ્સ કંપનીઝ પર હશે, પણ જેનરિક્સ પર નહોતો. હવે જેનરિક્સમાં પણ આવી ગયો છે, બટ આફ્ટર દેટ ઇઝ આફ્ટર 2 years. સો ડેફિનેટલી એક knee-jerk રિએક્શન આપણે કહી શકીએ છીએ કે વી સો યસ્ટરડે સેશન. અને જે કંપનીઝ જેના જે બિઝનેસ યુએસમાં નથી એ પણ સ્ટોક્સ નીચે આવી ગયા હતા. સો ડેફિનેટલી આપણે કહી શકીએ છીએ કે એક ક્વિક રિએક્શન હતો, બટ ઓવર ધ કોર્સ ઓફ ઇન ધ કમિંગ ડેઝ વી મે સી કે આ સેટલ થઈ જશે, કેમ કે અમારું આ જ અઝમ્પશન છે કે 90% જે યુએસનું જે માર્કેટ છે એમાં બેઝડ ઓન ધ વોલ્યુમ્સ આર જેનરિક businesses and generic medicines in nature. અને to implement this kind of policy કે after 2 years 100% ટેરિફ થશે, અને એના પછી after 1 year 200% ટેરિફ, તો I guess this seems quite difficult to get implemented. However, we never know કે આ things થશે કે ન થશે, અને we may see certain policy changes that could help these pharma companies going ahead. So definitely આ એક જે છે અત્યારે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે this is because of this commentary that this President Trump has done. So we will await for more further clarity from the management as well. But જે પ્રમાણે મેં કીધું કે 90% જે વોલ્યુમ જે છે that is because of the generics. So this could be quite difficult to implement in general these kind of tariffs in nature. So definitely we are hopeful that things will do good in the coming period. So definitely we tend to remain positive on the pharma players, and particularly we were quite positive on the CDMO space as well. That were quite doing good lately in this sector. તો ઓવરઓલ કંઈક અનાઉન્સમેન્ટ પર વ્યૂ, CDMO પર પણ એક બોલીશું, રાજ પાસેથી કંપની પણ આપણે જાણીશું. પરંતુ અત્યારે ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે માર્કેટ સ્મિથ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી. મયુરેશજી, સ્વાગત છે આ ખાસ રજૂઆતમાં. અને એક ફાર્મા પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે મયુરેશજી, કારણ કે ટ્રમ્પ તરફથી જે અનાઉન્સમેન્ટ આપણે ફરી જોઈ રહ્યા છીએ, 1 ઓગસ્ટ 2026થી જેનરિક ડ્રગ્સ છે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવે છે, એના પર 0% ટેરિફ ફોર 2 years. પરંતુ ત્યારબાદનું જે જોઈ રહ્યા છે કે 1 વર્ષ પછી 100% અને ઓવર ધ 1 year પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, પરંતુ ત્યારબાદ જે છે 200%. હવે ટ્રમ્પના સ્ટેટમેન્ટ મયુરેશજી અવારનવાર ચેન્જ થતા હોય છે, પરંતુ માર્કેટ એનું એક રિએક્શન ફાર્મા કંપનીઓએ ખાસ કરીને આપણને આપ્યું છે. હવે કઈ રીતે આને એક સમજવું જોઈએ? આમ તો જો 2028ની એક વાત છે, પરંતુ જે કારણ કે લોંગ ટર્મ એક ચર્ચા જ કરી રહ્યા છે, આના પર એક આપનો વ્યૂ લઈએ. આફ્ટરનૂન જાનવી, I think એ આર્ગ્યુમેન્ટ્સમાં I think બે રીઝનિંગ ફેક્ટર્સ છે. પહેલી વસ્તુ I think 2 વર્ષનું પહેલા તો એક ઓફ સોર્ટ મોરેટોરિયમ આપ્યું છે ટ્રમ્પ સાહેબને, to probably ensure in a certain way the pharma companies will start establishing manufacturing facilities in the US.
બીજું પાસું એવું છે કે I think once the 2-year period is largely over, we will then start applying tariffs across generics. હવે આમાં implications threefold આવશે. પહેલું, I think in terms of setting up any kind of a manufacturing unit in the US, 2 years is a very, very short period of time. And મારા હિસાબે, I think a lot of pharma companies have probably evinced the same concern of doing the same initiative in terms of capex that might be required. બીજું પાસું, I think in terms of the cost of production, I think even if one probably establishes manufacturing facilities in the US, the cost of producing those drugs will significantly go higher. Generics અને alternate generics નો ફાયદો એ જ છે કે I think it should have very affordable medicine to retail consumers. And if this probably goes through, I think retail consumers ने pocket ઉપર જોરદાર માર લગી શકશે. Purely because pharma companies will pass the entire cost through. And therefore, the entire objective of having affordable generic medicine goes out for a toss. ત્રીજું પાસું, in terms of the Trump presidency itself, 2 વર્ષ પછી I think we are already expecting midterms in November. કેવી રીતે play out થશે, time will only tell. However, I think what happens in terms of the US elections, which happen 2.5 years down the line, will also hold key. તો મારા હિસાબે I think ઘણું બધું ifs and buts છે at this juncture. A lot of pharma companies, including the managements of Granules as an example, Mylan Labs, when this came up a couple of quarters before as well, had evinced the same amount of concern. અને આટલા માટે I think એક sentimental impact pharma પર આવી ગયો છે. But this is one sector where I think cost and time delivery both are very, very important. If you try to tweak either of them, I think ultimately the patient suffers, which I think no government will want. So, મારા હિસાબે I think a rhetoric છે Trump સાહેબની is firmly what I believe. And I think the knee-jerk reactions on pharma companies will settle down over the next few days. થોડા દિવસોની અંદર એક સેટલ ડાઉન થતું તો દેખાઈ શકે છે, પરંતુ એક ફંડામેન્ટલ પસંદગી પણ જાણી લઈએ. રાજ, સૌથી પહેલાં જે એક સેક્ટર પર વાત કરી છે, લોંગ ટર્મ માટે કોઈ એક ડિફેન્સિવ પ્લે આ ડિફેન્સિવ સેક્ટરમાંથી આપ જોઈ રહ્યા હો કે ઘણા સારા રિટર્ન્સ આપી શકે છે, એ કઈ કંપની હશે, એના ફંડામેન્ટલ સમજીએ. એમાં જે અત્યારે અમે લોકો વ્યૂ કરે છે that is સુદીપ ફાર્મા. So it is a manufacturer of excipients and specialty ingredients જે ફાર્મા અને ફૂડ અને ન્યુટ્રિશન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં યુઝ થાય છે. એનો અગર પ્રેઝન્સની અગર હું વાત કરું તો ઇટ ઇઝ બોથ ઇન્ટુ ડોમેસ્ટિક અને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ્સ. અને કી રિજન્સ અગર આપણે વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ ઇન્ટુ US, સાઉથ અમેરિકા, યુરોપ, મિડલ ઈસ્ટ, આફ્રિકા, એશિયા પેસિફિક. સો અગર આપણે સુદીપ ફાર્મા પર્ટિક્યુલરલી વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ પ્રોડ્યુસર ઓફ ફૂડ ગ્રેન આયરન ફોસ્ફેટ ફોર ઇન્ફન્ટ ન્યુટ્રિશન, ક્લિનિકલ ન્યુટ્રિશનમાં પણ છે, અને F&B વર્ટિકલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ their production capacity. અગર આપણે વાત કરીએ પ્રોડક્શન કેપેસિટી મેન્યુફેક્ચરિંગની તો ઇટ ઇઝ અરાઉન્ડ 1,23,000 પ્લસ મિલિયન ટન્સ એઝ પર ધી Q4 FY26 ડેટા. અને આ એક બહુ નીશ સેગમેન્ટ અને માં ઓપરેટ કરે છે, અને જે ફ્યુચર ફોરે છે ઇન્ટુ હાઈ ગ્રોથ બિઝનેસ. સો વી એક્સપેક્ટ કે હાઈ પ્રોફિટ ગ્રોથ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ડ્રિવન બાય માર્જિન એક્સપાન્શન ઇન ધ કંપની. તો અગર આપણે વાત કરીએ કે લોંગ ટર્મ ઓપોર્ચ્યુનિટી, so it has successfully created a groundbreaking ceremony for the battery material project at its Dahej plant as well. And our phase 1 is expected to be commissioned by April of 2027. And energy capacity જે છે that is around 25,000 million tons. And battery materials ને અગર આપણે વાત કરીએ તો it is entering into a powerful long-term structural growth engine where the expansion is basically driven by the next generation AI-driven data centers, which is expected to grow this segment. अगर आपने market segment अगर बात करें तो it is काफी मिड टू हाई सिंगल डिजिट में ऑपरेट करे છે. સો ગ્લોબલ ફાર્માસ્યુટિકલ એક્ઝિપિયન્ટ્સ ની અગર આપણે વાત કરીએ તો 2024 માં આ જે હતો that was around $10.4 billion નો માર્કેટ હતો, અને that is expected to grow to $13 billion by calendar year of 2029. So this translates to a CAGR growth of close to 5%, while India નો અગર એક્ઝિપિયન્ટ્સ માર્કેટ અગર આપણે જોવા જાય તો it was around 856 million
and it is expected to grow by 11% on a CAGR growth during the same period. So આ દર્શાવે છે કે જે ગ્રોથ જે છે બોથ ડોમેસ્ટિકલી અને ગ્લોબલ માર્કેટમાં કાફી સારી છે અને જે બેટરી જે ગ્રેડ આયર્ન ફોસ્ફેટ છે જે કંપની બેટ કરે છે so that is also expected to grow at a CAGR growth of 40% by 2030. So this kind of growth reflects good potential for the company expanding in the coming period. અને અગર આપણે મોટની વાત કરીએ કંપનીનો જો મોટ છે so Sulit Pharma is the first and only company in India with the US FDA approval for mineral based ingredients. They have 1 out of 9 European CFP certifications globally for calcium carbonate as well. અને 32% જે કંપનીનો જે રેવન્યુ છે that is coming from the top 10 customers with average relationship exceed કરે છે 7+ years નો. તો આ દર્શાવે છે કે જે રિલેશનશિપ આ કંપની બિલ્ડ કરે છે with the clients is quite huge અને સિંગલ લાર્જેસ્ટ કસ્ટમર જે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે to the revenue is 8%. તો આ રિફ્લેક્ટ કરે છે કે સ્ટિકીનેસ પણ છે અને ડાયવર્સિફિકેશન પણ છે across revenue segment. તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી on the top line front as well. અને કંપની જે ચાઇનીઝ કોમ્પિટિશન છે એમાં પણ આ કરે છે કે that should bode well in the coming period with respect to backward integration that remains a key catalyst. અગર આપણે વાત કરીએ કે નિયર ટર્મ ગ્રોથ તો સ્પેશિયલી જે સ્પેશિયાલિટી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જે છે that remains the strongest near term growth engine for Sulit Pharma as the segment has grown from less than 10% of revenue in FY23 to nearly 40% in FY26. So આ દર્શાવે છે કે how business mix is improving and with current utilizations of 35 to 40%. So આ દર્શાવે છે કે there is a significant room for more growth in this segment supported by new capex as well. So મને લાગે છે કે આ એક જે niche segmentમાં ઓપરેટ કરે છે પ્લસ એનો જો ગ્રોથ ગાઈડન્સ પણ કાફી સારો છે બિઝનેસ પણ કાફી સ્કેલ અપ થાય છે નિયર ટર્મ ગ્રોથ કેટાલિસ્ટ જે મેં તમને કીધું કે આ સ્પેશિયાલિટી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જે છે ફ્રોમ 10% to 40% તો આ પણ બિઝનેસ સેગમેન્ટ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે સો as the company is entering into multi growth engine and with EBITDA margins sustaining above more than 35%, company profitability is quite high to fund the expansion without impacting the balance sheet. અને જે લીડરશિપ પોઝિશન જે છે કંપનીનો અને મેનેજમેન્ટનો ઇન ધ નિશ સેગમેન્ટ અને ફોરિંગ ઇન્ટુ ધ હાઈ ગ્રોથ બિઝનેસ તો વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે ફ્યુચર પોટેન્શિયલ્સ કાફી સારા લાગે છે એન્ડ દેટ વિલ ડ્રાઈવ મોર અર્નિંગ્સ upgradation and re-rating in the coming quarters. So મને લાગે છે કે સુદીપ ફાર્મા can be a good bet at current levels. તો સુદીપ ફાર્મા લિમિટેડ ફાર્મામાંથી રાત તરફથી પસંદગી અને એના ફંડામેન્ટલ્સ પણ આપણે જાણ્યા. મયુરેશજી આપની પાસેથી ફાર્મા કંપની જે આપ રેકમેન્ડ કરો છો લોંગ ટર્મ માટે? I think Newland Labs is looking pretty attractive as we speak. The CMS portfolio in Newland Labs is a significant contributor in terms of its top line growth. And at the I think that gross margins and EBITDA margins also are far superior compared to its peers. Newland આજના તારીખમાં પણ EBITDA margins are anywhere between 29 to 30%. And expectation each છે કે જેટલા drugs pipeline માં છે, clinical phase trial 1, 2, 3, around 98 drugs are in different stages of these clinical trials. And atla mate I think as approvals come through and the CM is still dominating a large part of its revenue space along with not too much of revenue contribution in terms of the top 5 or 10 customers. Diversified based export market I think they are doing pretty well and they are probably working very, very closely with both innovators as well as creating their own specialty pipeline. I think the revenue growth is double digits માં રહી શકશે. EBITDA margins are expected to remain elevated and higher. Bottom line growth or cash flows will remain extremely strong. And atla માટે જે rating ranking અમે જોઈએ છે, જે return ratios છે આજ Newland Labs ના are very, very good and expected to continue remaining. So clear disclaimer, our stock અમારી swing portfolios માં છે, client their positions in that. I do not have any personal. ઓકે, ન્યુલેન્ડ લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ મયુરેશજી તરફથી આ સેક્ટરની પસંદગી આવતી જોઈ રહ્યા છીએ. તો ઓવરઓલ એક ફાર્મા પર આપણે ફંડામેન્ટલ્સ અને કંપનીઓ રેકમેન્ડેશન્સ જાણ્યા છે. સમય થયો છે એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ કેમિકલ્સ પર કરીશું ચર્ચા.
સ્વાગત છે એકવાર ફરી માર્કેટ ટ્રેન્ડ પર આપનું અને બ્રેક પહેલાં ફાર્મા પર આપણે ચર્ચા કરી અને હવે કેમિકલ પર આપણા એક્સપર્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. મયુરેશ જોશી અને રાજ વ્યાસ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. મયુરેશજી, કેમિકલ સ્પેસ અગર જોઈએ, ઘણા બધા સબ સેગમેન્ટ્સ લાઇક સ્પેશિયાલિટી, એગ્રો, પેટ્રોકેમ છે, બલ્ક કેમિકલ કોમોડિટીઝ અગર જોઈએ તો, અને આમાં જે ફંડામેન્ટલ્સ છે આ ડ્રિવન બાય ધ ચાઇના વન શિફ્ટ, રોબસ્ટ ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ અગર જોઈએ અને સાથે સ્ટ્રોંગ બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન, જે રીતે હમણાં ઘણા સમયથી વોર, જીઓપોલિટિકલ ડેવલપમેન્ટ્સ બધું જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ હવે આ સેક્ટર લોંગ ટર્મ માટે સમજવું હોય કઈ રીતે આપનો વ્યૂ રહેશે? I think we'll still stay away from the bulk and commodity chemicals. અમારા હિસાબે I think China still dominates these spaces. અને જેવી રીતે ચાઇનાનું સપ્લાય at any point of time થઈ શકશે, ડમ્પિંગ થઈ શકશે, I think pricing can come under tremendous amount of pressure. Agrochemicals also to a certain extent are dependent in terms of weather vagaries. And at માટે you have to play the cycle very, very well. Where I think diversification is probably more important and where supply chains are more or less constrained. And at માટે I think even within the entire chemical basket, certain niche chemical companies, specialty chemical companies might continue doing well. We already saw the results as an example of Himadri Chemical as an example, which is clearly pivoting. I think they pivot કરી રહી છે Himadri Chemical for the last few quarters in the segments that they operate out are really worth exploring. And at માટે I think there can be a significant addition in terms of overall value addition that probably happens. And at માટે within this space, I think you probably need to understand which companies are well placed as far as China plus one is concerned. I think input cost volatility will not hit them hard because of diversified supply chains, where end demand for the products that they are producing will still remain far more consistent and robust in terms of volume growth, in terms of realizations. And if you probably have all those ingredients in place, thodi volatility definitely rahi શકશે in terms of what is happening in West Asia crisis, which has created a huge impact in terms of crude prices, some impact in terms of supply chains. And outside that, structurally, I think if all these elements are in place, I think certain niche specialty chemicals will continue. કેમિકલ એક વ્યૂ અહીંયા એક પોઝિટિવ બનતો જોઈ રહ્યા છીએ. રાજ, સેક્ટર માટે આપના તરફથી વ્યૂ જાણીએ કેમિકલ પર, અને સાથે કઈ કંપની ફંડામેન્ટલી આપ અહીંયાથી રેકમેન્ડ કરશો એ પણ જાણી લઈએ. એ જાણી છે કે આપણે રિસેન્ટલી પણ જોયું છે કે ઇન્ડિયા ઇઝ ઇમ્પોઝિંગ એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી ઓન કેમિકલ ઇમ્પોર્ટ્સ ફ્રોમ ચાઇના, EU અને US. સો ડેફિનેટલી ધીસ જે અપ્રોચ જે આ જે છે, સો આ એક ડોમેસ્ટિક જે મેન્યુફેક્ચરર્સ છે એને પ્રોટેક્ટ કરે છે. અને ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ કે આ કરવાથી જે ડોમેસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરર્સ છે ઓફ કેમિકલ કંપનીઝ એના પાસે બેટર પ્રાઇસિંગ પાવર એને મળી શકે છે. Higher margins, it will reflect into higher margins, lower import competition જે છે, capacity utilization is expected to increase, and this will ultimately boost the Make in India policy of the government. And in this, there are several companies in the chemical space, but हमारा जो एक focus है that is onto Aarti Industries that could be a beneficiary along with other chemical players as well. So Aarti Industries अगर આપણે જોવા જાય તો it is one of world's leading specialty chemical companies, અને આ જે છે company that ranks as a first to fourth position for 75% of its portfolio, and it is also regarded as the partner of choice for various this global as well as the domestic customers. તો અગર આપણે last quarter financial year or quarter નો આપણે અગર performance જોવા જાય તો it delivered exceptionally good quarter, અને we saw a recovery also happening compared to previous quarters as well. અને જે પ્રમાણે કંપની જીઓપોલિટિકલ જે સિચ્યુએશન હતી એને જે નેવિગેટ કરતી હતી, સો in the backdrop of those headwinds જે કંપનીઓ જે નંબર્સ આવ્યા હતા એ કાફી સારા હતા. EBITDA જે હતો કંપનીનો that also came higher than the estimates as well, અને that was particularly driven by the inventory gains, અને જે
ultimately reflected the robust performance. But अगर આપણે જોવા જઈએ in terms of guidance જે કંપની દર્શાવે છે, that is for FY28, so management has given a guidance that the target will be around 1800 to 2200 crore in terms of EBITDA by FY28. So that is nearly the double of what we have witnessed in FY26. And in terms of capex as well, after spending heavily of close to 1100 to 1200 crore, the management કહ્યું છે કે હવે there will be some moderation into the capex, and from 1200 1300 crore of capex it will be around 700 800 in FY27. So this shift allows the company to focus more on the commercialization of the new facility units built by them to scale up करसे with the execution in place. So एक और एक जे trigger point जे છે, that is company announced 150 million medium term supply contracts that locks the revenue through 2030. So till 2030 જે revenue છે, that is expected to come from this medium term supply contract. અને આ દર્શાવે છે કે જે chemical led જે strategy છે, that is just walking that talk. અને જે industry જે analyst અને બીજા જે હતા, that are closely tracking the margins. So margins is something now behind it, because we have seen Q4 and FY26 માં margin recovery પણ થઈ હતી, અને જે પ્રમાણે આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ is expanding its MMA capacity to 360 KTPA from earlier levels. So this is something that should drive the earnings growth, supported by the recent this medium term supply contract signed by the company. Apart from this, the management shift જે છે, that is from R&D driven to specialized downstream products and a custom synthesis. So this is something where the company is operating in higher operating margins આપણે જોઈ શકીએ. So because of all these investments, we are seeing કે જે control જે આરતી ઇન્ડસ્ટ્રી છે એમાં અમારા પોઝિટિવ વ્યૂ છે. ઓકે, પોઝિટિવ વ્યૂ આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ને કેમિકલ પર એક ચર્ચા. મયુરેશજી, આપની પાસેથી પણ કંપની જાણી લઈએ આ સ્પેસમાંથી. લોંગ ટર્મ માટે ક્યાં આપ સલાહ આપશો? મારી હિસાબે આઈ થિંક નવીન ફ્લોરિન ઇઝ વેરી વેલ પ્લેસ્ડ. જેના પ્લસ આવેલા લાસ્ટ ક્વાર્ટરમાં સરસ હતા. એક્સપેક્ટેશન એ છે કે આઈ થિંક જે કેપેક્સ કરી રહ્યા છે ઇન ધ રેફ્રિજરેશન બિઝનેસ, ઇન ધી મલ્ટીપર્પઝ પ્લાન્ટ, and in their super specialty chemical business as well. I think all these facilities or capex plans should come on stream as we exit FY27. And at least I think core business માં જે બેટા margins છે એ યથાવત રહી શકશે. Obviously, there will be some element of volatility as far as this quarter and the next quarter numbers are concerned. But largely, I think if you probably look at how the expectation is getting built up in terms of the business lines that are getting added, the robust demand છે, diversified supply chains છે, strong balance sheet છે, return ratios strong છે, and the new facilities contributing significantly both in terms of revenue and EBITDA margin growth and expansion. મારી હિસાબે I think બહુ strongly placed છે. વ્યૂ પોઝિટિવ. અને નવીન ફ્લોરિન અહીંયાથી ફંડામેન્ટલી મયુરેશજી તરફથી પસંદગી કેમિકલમાંથી. એ સાથે રજા લેવાનો સમય. મયુરેશજી, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મારા પોતાના કંઈ હોલ્ડિંગ નથી, મતલબ બધા સ્ટોક્સ અમારા પોર્ટફોલિયો સ્વિંગ ટ્રેડિંગ પોર્ટફોલિયોઝમાં હોઈ શકશે. Clients may have a position in all the stocks. But please consult your financial advisor before investing in any of the stocks I've discussed on. જી, રાજ, આપની પાસેથી જાણીએ. તો જે પણ સ્ટોક્સ આજે આપણે ડિસ્કસ કરેલી સર્ટેન જે છે સ્ટોક મે બી દેર ઇન અવર પોર્ટફોલિયો, તો ઇન્વેસ્ટર્સની સલાહ આ છે કે એના જે ફિનાન્શિયલ એડવાઇઝર્સ છે એને પૂછીને એના એડવાઇઝરી પછી જ સ્ટોક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરજો. થેન્ક યુ. જી, રાજ અને મયુરેશજી, આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાઈ આપના વ્યૂઝ અને પસંદગી શેર કર્યા. તો એ સાથે જ આ ખાસ રજૂઆતમાં પણ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા અને વધારે અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC બજાર.